Sanibonani, iyute endala. Namuhla emsakazweni sivakashelwe uNhlamulo Ndlela, noyisikhulumi sikazwelonke se-MK Party. Nokuyingxenye ke yeyinhlelo kumbe izinkulumo esizoloku siba nazo nosopolitiki abehlukahlukene njengoba sibheke okhethweni likazwelonke emasontweni engicabanga ukuthi ayisithupha ezayo. Sompisi, angikubingelele ngikwamukele ka-Eyewitness News. Siyabonga nangesikhathi sakho nangenhlonipho sinikeze yona sikubize ngesikhashana nje esincane kanje. Nikwazile ukuhlangabezana nomnqamulajuqu obubekwe i-IEC ngodaba lwe-appeal yenu isibheno enisifaka enkantolo yezindaba eziphathelene nokhetho. I-IEC ebithe kumele lungashoni usuku lanamhlanje ningasifakanga leso sibheno kwi-electoral court. Yini eyenza kubaluleke kangaka kunina njengeqembu ukuthi umholi wenu uJacob Zuma kufuneka na kanjani abe khona ohlwini leParliament? Baba, sibingelele abalaleli. Umkhonto wesizwe, iphathi weqembu elabantu. I-decision ethathiwe ukuthi uPresident Zuma fanele abe la ekhona ukuthi angene kwiParliament, abe uPresident, abe umengameli weSouth Africa. Leyo decision iphuma kwabantu bethu. Njengoba wazi ukuthi isihlala sikhankasa sihamba yonke iSouth Africa jikelele. Sikhuluma nabantu, ama-traditional leaders, ama-traditional healers, ama-religious leaders. Nabantu nje kwi-civil society. Abakhathele lesimo sele country yethu neimpilo zabo ngoba bayazibona ukuthi ashintshe under i-ANC yakase Ramaphosa. So leyo decision ihleli nabantu. UPresident Zuma une-constitutional right eyakhe njengabona ayi-South African citizen. Ukufana nathina sonke nje esama-South African citizen. UPresident Zuma thina sibona ngathi yena treated unfairly. So akusiyona i-desperation. Lento esibhekile la sifuna i-fairness and the rule of law to be applied fairly. Whereas unfortunately uPresident Zuma is not being applied fairly. Sisakhuluma ngaleyo constitutional right yakhe. Whether fairly or unfairly. Kodwa ke ugwetshwe isikhathi esingango 15 months esejele. Umthetho sisikelo is clear ukuthi umuntu oke wahlale wagwetshwe ejele isikhathi esingaphezulu konyaka akadingeki eParliament. Yiphi le constitution okhuluma ngayo? Ngikhuluma ngayo le constitution okhuluma ngayo. Into ebalekile ukuthi fanele singakhohlwa ukuthi uPresident Cyril Ramaphosa wa issue a remittance, so a remission for the sentence of President Zuma, at which point President Zuma had only served 3 months. So kuyafana nokuthi uPresident Zuma userve or isigwetho sakhe was only for 3 months. So lay 12 months without an option of a fine. Ayisa apply kuPresident Zuma. Ngiyacabanga ukuthi enye yama-grounds lokho bathipheceleza ama-grounds enizowasebenzisa lapho in your appeal ukuthi no ugcine ehlala 3 months nana. Mangase sithele nje fahla imaphi other than that engicabanga ukuthi nabo abashushi sebenayo impendulo. Nami ngingayena nje ummeli ngiyacabanga ukuthi uma kuthiwa ugwetshwe u10 years bese umengameli akuxolela athi ayihlala 3 kodwa fact remains ubugwetshwe 10 years. Kodwa akasidlule lapho. Imapha amanye futhi ama-grounds any appeal phezu kwawo? No, I think singadluli kuphela singaya-clarify. Okay. 3 months by virtue of the remission is a sentence. Iyona ke iphelele. I-remission isho njalo. So indaba ye-12 months akusesiyona ezo-apply kuPresident Zuma. So that's why sithi i-law needs to be applied fairly. Any point efane ngiyenze i-IEC yapronounce through Janet Love ngoJanuary already bapronounce ukuthi bona ababoni ukuthi uPresident Zuma uzokwazi participate ku-candidate list, which was wrong because you can't pronounce and then preside over indaba that makes a decision within the commission without recusing yourself. So lapho nakhona nje, that's why sithi how the processes and the law is being applied here is always different when it comes to President Zuma.
So it cannot be different when it comes to now taking into recognition a remission that was issued, and then say ukuthi the 12 months without an option now applies to President Zuma, when in actual fact a remission iyasho very clearly ukuthi in effect by virtue of him serving 3 months isigwetsho sakhe is effectively 3 months. Nikhuluma ngokuthi uma nigcina ningenile eParliament nathola i-2/3 majority, if it means nizoshintsha umthetho sisekelo, nizowushintsha ngoba kumele na kanjani uJacob Zuma abe umengameli. Ikuphi okunye mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi akusona isihibe esingaba khona kuphela lesi. Ikuphi okunye ningeneme ngako kumthetho sisekelo as it stands njengamanje? Engicabanga ukuthi maningena eParliament ngase nikushintsha. Into yokuqala, i-constitution lena is a constitution that is based on Roman Dutch law. Tina, we are the natives of this country. We are not Roman, neither are we. I'm a Dutch. So le mithetho ekhona fanele ishintshwe ngoba akusiyona imithetho esiza umuntu omnyama. Isiza ama-select few kwabona labakade bebenefita ngesikhathi se-apartheid. Nakhona manje basayisebenzisa kufana nokuthi i-evergreen contract kahle kahle nje ehlala ikhona i-protector bona. Ayi-protect umuntu omnyama. Iyona inkinga yethu le. So sinthina sithi-ke if umuntu omnyama efuna impilo yakhe ishintshe, kuyafuneka ukuthi siphume ngobuningi bethu siyovota siyishintshe yonke lento le, ukuthi nathi-ke le constitution kube i-constitution yomuntu omnyama. It must be an African constitution. It must reflect ama-needs wabantu abamnyama. I'll give you an example. Ufuna ukubuza ukuthi ishintsheni kwi-constitution going forward besides the constitution itself. Yes, fanele sishintshe if president, the majority, angithi sikhuluma nge-democracy. Democracy ithi majority view must preside and take over, right? Effectively. So if it's going to be a democracy and there's a majority. Actually ayisho njalo mase ngene nje lapho. Okay. Ithi intando yeningi kumele iningi likhethe abantu abazoya kolimele eParliament. Ibeke kahle ngezulu. Yeah. Labo bantu abazoya kolimele iningi eParliament yibona abazokwenza izinqumo benzela iningi. Yeah. Nokuyinqumo lezo kuzothi makuphela 5 years iningi imali ngayithandanga libashintshe. Ukuthi siyathanda ukuyiconfuse lokuthi i-democracy it simply says ukuthi hayi iningi nje alikhuluma lithi lethu lifuna lokhu ngesikwazi kodwa qhubeka ke yeah. Uqinisile lapha. Ile point bengifuna ukuyenza. Ukuthi ungakhohlwa e-National Assembly kunabantu about 200 kuphela. It cannot be a reflection of your democracy to answer your point and to support your point, which is what lento bengifuna ukuyisho. Akwenzeki ukuthi abantu about 200 boyibona nje abayenza decision after ama point of order bese basayina a bill of rights, for instance, or bafake i-law ekuthiwa no le law le decide abantu about 200. Would you rather all 40-50 odd million of us make those decisions? No, I'm just saying ukuthi the biggest challenge ezinye futhi ukuthi it cannot be a democracy when there's always going to be ama points of order against what the majority want. Ake sibuyele kwizehlakalo zakamuva nje. Lo mulisa lo ugcine ngadalulwanga oshayise imoto kumengameli uJacob Zuma. Inkantolo imnikeza ibheli ka500 yathi ayimboni nje njengomuntu oyi-threat nakancane nokumuntu oyi-flight risk. Manje ngicabanga ukuthi bekunenkulumo as part of abanye benu bathi as part of the conspiracy theory ukuthi kuyabonakala ukuthi vele lo muntu ebeqonda ukubulala uZuma. Uma inkantolo imnikeza ibheli ka500 ayiboni umuntu nisasho ukuthi ngempela umuntu obethunyiwe ukuthi azombulala. Yabona baba into enyefanele singayikhohlwa ukuthi 18 months ago kwaba ne similar situation. Where uPresident Zuma beke-travelisha kwimithukedi yakhe wavela imoto, same situation, kwathiwa yashayisa yiyo imoto yaka-president where in the midst of imothokedi yemoto eziwu-5-6 yaqondana nemoto yakhe. So and this is 18 months ago. Bese kwathiwa no loyo muntu lo naye bekuyimuntu beyiphuzile beyidakiwe. 18 months later, last week
the same situation happens. Usho ukuthini ukuthi kwathiwa umuntu lo akithi uhlolwe amaphoyisa amthola ukuthi udakiwe xa ukuthi bengathunyelwa umuntu oyidakelwe utshwala ukuthi ayobulala umengameli. Wena cabanga ukuthi umuntu odakiwe on 2 occasions abantu abadakiwe bangatarget imoto eyi-1 lokuhamba uZuma ziyi-6. Iqembu lenu linamaqembu amabili noma ngathi mhlawumbe lo phecelezi two, there seems to be these two schools of thought. Kuna bantu abafana nawe nje engicabanga ukuthi nawo wonke ama-objections wakho and kodwa usalandela ingalo yomthetho. Lokhu kutshengiswa na isenzo senu sokuthi i-IEC ithi umnikeza umnqamula juqu nangempela niyilandele nihambe ningathi ashisizwe. Bese kuba naleli qembu elithi uZuma engabi umengameli lizoshaya izwe. Kuzobhutshwa nje kakhulu utho lokuyilenzeke. I-statement eyikhulunywa abanye babaholi benu. Iyiphi okuyiyona MK party la kulamaqembu amabili ikephi nendawo? The MK party is a party of citizens, peaceful citizens, patriotic citizens. The perception created by some members of a party, which we have raised concerns and we have told them and disciplined them, we will not tolerate utterances that will bring about volatility within the environment that we operate in. Because as fun no mtolo, that will make very dangerous comments. Ngisho na president minister Beyicela ethi Zuma. Yayibona leyo nto bese umtolo ethi Zuma will be in hospital before the 29th. It's concerning if you understand what I'm saying, because then all of a sudden kunama accident that happened. Ngamtshela na uminister Beyicela wangifonela sayixoxa le ndaba le ukuthi we understand ukuthi siyapolitika, kodwa we need to be responsible as leaders. Naye uyi-Minister of Security, State Security, Safety and Security of Police. He needs to ensure ukuthi we're-responsible ngale nto ayishoyo, whether uyapolitika or apolitika, usane-responsibility as a-Minister of Police. And especially because uyena who's the custodian of the security and the security detail ka-President Zuma. So, njengoba nizobamba i-conference only after ama-elections, other than uZuma, who is not your member, or a member of ANC, no senga ngajelwa i-IEC ne-constitution, if the constitution wins in its current forms with its, witnesses. So, you asking amavoti ukuthi awanikeze nje blank check nje manje, no leaders, nothing, ukuthi abanivotele nje. How does that work? President Zuma is the leader of this organization. Let's make that very yes, clear. Who might still be barred. No. Yeah, saying well, we'll before mhlaka 9 kule nyanga. Yes. So I'm just saying ukuthi asina create a perception for abantu ngaphandle, because the problem with it is trying to intellectualize izinto before they actually the lawyers preside over it. Wena Godide uthi before nje uma kwenzeka uZuma engatshelwe gcina engatshelwe imuphi plan B yiphi? No, the reality is the following. Sakusho ukuthi when you're a leader of the party, obviously with the exception of President Zuma, you're not going to be a member of a minister in parliament, because we need to hold you accountable. So we will make a decision. Sombisi, asibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga. Soqhubeka ke nokuba nezingxoxo ezikanje nosopolitiki abahlukahlukene kuze kuyoshaya ukhetho. Nisale kahle. Eyewitness News, in touch, in tune, and independent. For the latest, log on to ewn.co.za or ewn.mobi.